Uh, Hello. Today we are going to talk about again uh, some programs in PHP, board questions as well, and MCQs in PHP. So let's start with our further delay. First, let's start that with some MCQ. Okay. Then we'll also see board questions. First question I'm going to write here. Here is the first question. Uh, some parts are left here. PSP. We are going to talk about here that some MCQs and some more programs are left, and that we'll be talking in same session today with the board exam questions we can say. Okay. So first option is there. Next is there. Next is there. Next option we have here is mm, so tell me the answer of this question. Sorry, I don't have PDF. So here we are discussing the I have not made any PDF of this one. So better if you write just note down. You can also record this one.
So what would be the answer of this question? So when we talk about the PHP, then the PHP stands for Hypertext Preprocessor. That is the option A, Hypertext Preprocessor. This has which is in the middle part. It comes first. Then we have to write preprocessor. It is not private home page, and it is also not for perform personal page, and it is also not personal and public home. Okay, so A is the right answer. Now going for the next question there. So without using any mobile or the gadget, you can answer me here. Yesterday we saw some programs. First is here. So tell me the answer now. Question number 2. Tell me the answer of question number 2. Unica is asking me that programming language cursor. So I do not understand what you mean here. So what is your question? Please write clearly in the chat box. And oh, so whenever PHP files are saved, yesterday we saw there, whenever we save the PHP file, then we have to use the extension .php. Yes. So it is frequently asked in the exams. So what is the extension of PHP file like that? The answer is A. Okay. So just writing A. Now going for the next question there. Question number 3. Okay, now tell me the answer. Question number 3. So Unica, Unica, uh, we have already discussed about this type of programming questions, array structure. Please watch the previous video. And if we need further this type of questions or the questions you just said here, then you have to wait for it. First we will finish this PHP, then gradually we'll be talking about the C or some other units. Some other units are also left,
like SDLC. In briefly, we'll be talking about those units, and we'll also be talking about the important questions. Then we'll come back to the C. PHP अलिअलि हामीले हिजो कुराकानी गऱ्यौँ. We have finished a little bit about the PHP and some are left, and we are discussing on that. Okay. If you were absent or you missed the video, please watch the previous video. It is on YouTube. If you don't know the link, I'll provide you the link here. So what is the option of this question number 3? Tell me. Tell me first. बाँकी छ दुर्वा छ. It is not over. And just some parts are left. We are discussing on this. Okay, it's okay. Tell me, question number 3. Correct way to start or write the PHP code is. So whenever we write the code, yesterday we saw some programs. It is between the PHP and the question mark and the angular bracket. So answer is C. Now let's go for the next question here. So which one is the right answer? Question number 4. It is frequently asked in the exam. Some I am just discussing here. If anything left or untouched, then we'll discuss with the help of that board exam questions. Variable in PHP starts with $, has, ampersand, and then the digits. Which one is the right answer? Tell me first. Whenever we use any variable, then we have to use the $sign. So answer is A. So question number 4, A. Now going for the next question here. Question number 5 is here. What would be the output of the following code? So code is here, echo, then just going to write here 5, then 5. Options are first 10, next 15, next errors, next 55. So what will be the output of question number 5 here? Just think logically and let me know.
Tell me the answer of this question. So look here, the first number is a string and second number also being a string. Yes, and between first number and the second number there is an operator that is called string operator, dot. So whenever we use this dot, then it concatenates, I mean that merges the two parts. So we get there 55. Okay, so right answer is question number 5, 55. That is D. Okay, now let's go for the next question here. Question number 6. So the code is, options are here. Okay, tell me the answer now. What would be the output? X is 10, then $x plus plus, then $x. You may guess if you don't know the answer. तपाईँले यदि एन्सर थाहा छैन भने गेस गर्न पाइयो 6 नम्बरको. Tell me the answer of question number 6. Okay, Naveen Shah, how can I help you? So we are discussing about the PHP programs, MCQs. Actually, this type of MCQ mostly come in exams. So question number 6 is there. You said answer B. Okay, 10, 11. So answer is there 10, 11. Yeah, that is the right answer. And here is $x is 10. So 10 is printed from here. This is post operator. So and after that increment it happens there. So after that 11 is printed from here. So we get there 10, 11. 10 from this echo and 11 from the second echo. Okay, so we get 10, 11. Answer is B. So question number 6, answer B. Now going to the next question here. 7. Okay, tell me the answer of this question. Question number 7.
Okay, Nobin has said the answer B. Uh, no, actually, it was for the previous question. Now, for question number 7, when you talk about the super global variable or simply global variable, then the most popular names are post and the next is a get. So both are global variables. Sometimes we also say super variables. So answer is C, A and B. Okay. Question number 7, C. Now going to write next question here. Question number 8. So which one is the right answer? Question number 8. It is also very popular question. Uh, if you look at the old questions, then it is mostly asked. Give me the answer of question number 8. Tell me first, question number 8. Then we'll also say board exam questions. Okay, you may go. Datra, so there is no problem. You may go with Java and any other there, so there is not a problem there. If you know one, then you may easily switch from one to another. Now, so what would be the output of this one, which is a valid variable in PHP? So when you talk about the valid variable, then obviously we start there. Now, whenever we use variable, then we must start with the dollar sign. So the correct answer is A. Question number 8A. Now going to write next question here. Next question is here. Datra, sorry to say that. Actually, when you talk about the only file handling, so that is not sufficient. Sometimes in exam, what happens? Actually, there will be no question from the data file, and there may be questions from the functions as well as the pointers. Because last year there was one question from the pointer, there was no question from the data file. So keep in mind there what I suggest to you, and whoever is here, what I suggest to you all that go for the practice, and whenever you practice, just practice from all the units. Okay. So rule is there, the examiner may ask any question from anywhere. So we are practicing thoroughly here, right?
We are practicing here thoroughly. We are not skipping any part here. Now, question number 9, I'm going to write here. Let me think here. So what could be the next question? Okay, tell me the answer now. Question number 9. To connect to a database in POP, we use function. So which one function actually we used yesterday? Tell me. Tell me first there. And you may guess there. Okay, to connect to a database, yesterday we did some programs, 5-6 programs we wrote there. We have to use the MySQL connect. So this is the function we have to use to connect to a database. So question number 9A. It was asked in board exam. Question number 9A. Yes. Now going for the next question. Question number 10. To close the database connection, we use. First is here. Okay, tell me the answer of question number 10. Tell me the answer of question number 10.
Okay, question number 10. Uh, so after finishing the query of database, we have to close the database. Mostly that closing is not needed, but sometimes if we need, then we have to use this function, that is MySQLi close. Okay, question number 10b. Now going for the next question here. So which one is the right answer? Tell me now. Yes, question number 11. Okay, give me the answer of this question. Question number 11. So whenever there is a SQL statement and we have to execute, we need a PHP function. So what was the name of function? Yesterday we used it. What was that? Just remember that it was MySQLi query. Yes or no? So this is the function we use to execute the SQL queries. Question number 11b. B. Now going to write the next question here. Next question is there. Uh, okay, tell me the answer of this question. Question number 12. Tell me. Question number 12. In MySQL Connect, when you go for, then what is the default username? Yesterday we saw there in some programs. So what was that? It was root. Yes or no? Localhost, then username root. So the right answer is D. Question number 12. D.
Now going for the next question, let's take some more few questions here. Question number 13. Now next question is there. Okay, first option is there. Next option is there. Next option is there. And the next option is there. Okay. So which one is the right answer? In SQL, yesterday we also saw some programs related to SQL and the PHP. Now just you may guess which one is the right answer. Whenever we go for data insertion, record insertion, then which one is used? Add, insert into, put, store. Tell me. If you don't know, then that don't matter. Just guess the answer. In SQL, which use insert data to insert record, we have to use one command, that is insert. And with this, conjunction also comes into. So we have to use insert. That is question number 13b. So let's go for question number 13b. Now taking some more questions there, 2 questions. Question 14. In question 14, I have here which is used to delete record in SQL. Yesterday we saw here, and yesterday I also saw yesterday there how to write and what is used there to delete a record. So I have options here. First, remove. Next is here, delete. Next is here, drop. Next is here, erase. So which one is the right answer? Tell me. Tell me first. Tell me first. So if you have to delete a particular record, then which one command is used? Yesterday we discussed using one program. What was that? I also uh, explained the answers. So whenever we want to delete particular record, then we have to use delete command there. So answer is B. Question number 14B. So now going for the last one question there. Question 15. Here is taking one more question there. Just thinking for that. Which
returns a number of rows. Okay, so now options are first here MySQLi num, then rows. Next option is there count rows. Next is here total rows. Next is here rows. Okay, now tell me the answer on this question. Whenever we want to test the record exists or not, we have to use one function. So which one is the function to know whether a particular row exists or not? So its right answer is question number 15A. Okay, MySQLi num rows. So this is the right answer. We are going further now. So this was the last question we had here. Question number 15, then A. Okay, now so these all are the simple MCQs, and this type of MCQ mostly comes in exam. I hope you answer about this one. And same type of MCQ it has also been asked in previous board exams. I want to now I'm going to share with you all. Can you see my screen? Can you see my screen? Okay. So let's just start from the D-shared question. First, I want to show you the D-shared question. Then we'll go for the 2081. Okay, here is the question, which was asked this year, that 2082. Can you see? Can you see it? Okay, look here, 2082. Now, so going to look for the PHP question. First, let's look for the MCQ. So this is 2082. Where is PHP? So here is the PHP. Question number 5. Look here. Select the invalid variable name in PHP. So which one is invalid? Tell me now. Which one is invalid? I just discussed with you all 5 number question. Tell me first. Tell me. Question number 5.
So no answer. Okay, we just said that. Select the invalid variable in PHP. So it must start with a dollar. So A number is the right answer. B, here is also dollar and underscore. It also suppose. And next is a C. It cannot be started with this digit. So the invalid is there. This one C. So this is the right answer. Now let's go for the code. In code we can see here with JS, PHP and JS. They are alternative to each other. Means either you have to go for JS or you have to go for the MySQL and the PHP. Here you can see one question. Let me use the color here. Where is that? Pen. Okay, fine there. So write a PHP script to connect to a MySQL database. Yesterday we saw this code, PHP script. It was very simple there. Yes. Now, so this was 2082 question. We are going to talk about the next 2081. So let's see what is in 2081. In 2081, so let's look for the PHP question. Okay, now 5 number is there. Which one is the right answer? Tell me. 5 number. Here is the question in PHP. Which PHP function is commonly used to execute SQL queries on a database connection established using MySQLi extension? Tell me. 5 number. We just discussed about this one. Okay. So you don't see any answer there. So I just said that when we were discussing about the MCQ. What is there? Execute SQL queries. So the right answer is A, MySQL query. So this is the right answer. Now let's go for the programming question, uh, which comes alternative to JS. So look here, question number 11. Okay, here is the what is the purpose of MySQL Connect function in PHP? Describe its uses and parameters. So in previous video, we discussed that whenever we go for the database connection, we have to go for MySQL Connect. And how many parameters are there? Altogether 4 parameters. Yes or no? Yes. And in that 4 parameters, what are they? Okay, I want to show you the code. Wait for a while. Going to open the file.
So this was the program we wrote yesterday. Yes or no? And in this, what we did there, we used the MySQL Connect. And yesterday I also explained that it uses for arguments. Like first is a host name. Host name is mostly local host. Then next is a username. Username is root. Next is a password. So for now, actually there is no password. Password is totally empty, and the database name. And we have used the database demo, so we have to give the same here. So how many parameters are there? 4. So localhost, root, password, and the demo. The same question it is here. Yes or no? And we have to write this type of program and just we have to explain it. So it's very simple question. Yes. So this is about the MySQL Connect. Can you see now? Okay. So yesterday we discussed about this type of code uh, for the database connection, and we discussed about this function MySQL Connect and how many parameters are there. 4. We can say arguments there. Host name, it is localhost. Then the username, it is root default, and the password. Password is totally blank, no password there. And next is the database. Database is demo. So what we have to do there, we have to talk about these all the parameters in this program. So this question it was asked in 2081 BS, right? It's a very simple question and nothing more we have to do it. Now let's go about the next. Next is a 2080. In 2080, what was asked? Can you see my screen? Okay, I hope so. So let's go for the PHP. I'm talking about the PHP here. Search for the PHP 6 number. In 6 number, look for the PHP. So which one is the right answer? Which function is used to connect to a MySQL database? Yesterday we discussed, and today also in the beginning we discussed about this one. 6 number. So which function is used to connect to a MySQL database? So obviously to have connection we have to use B number MySQL connect. Yes. So 6B. Now we are going for the programming part. So what was us? Let's have a look here. Okay, so same question it has been repeated. Look here. Write a server side scripting code to insert data into table instead having fields this. Assume that server name localhost, username root, password, no password there, database name is 20. Now, so yesterday we wrote the code, I think you can remember. And in that code, what we did there, we inserted the data. Yes or no? Yes. And what was the code I want to show you? If my screen is visible, let me know. If it is going blank, let me know. Sometimes I switch from one source to another source, so it becomes blank there. Okay. So going to show you the file. Yesterday we wrote there to insert the data.
I'm not that rewriting the same code again and again. Yesterday we wrote so here is the code we wrote yesterday. बुझिरहनु भएको छ, मैले इङ्ग्लिसमै बोलिरहेको छु, अलि बुझिएन भने भन्नु होला है. I will convert immediately into Nepali and the vice versa. So what we have done there, first localhost यहाँनिर राख्नुस् है. भनेपछि पहिले चाहिँ डेटाबेस कनेक्सन गर्नु पर्यो हैन र. डेटाबेस कनेक्सनको नाम यहाँनिर क्वेसनमा दिएको छ. के छ क्वेसनको नाम यहाँनिर हेर्नुस् त. स्टुडेन्ट डिबी भनेर दिएको छ, त्यो तपाईले यहाँनिर राखिदिनु पर्यो. अनि यो चाहिँ यहाँ एसक्यूएल को पार्टहरु चलाइदिनु पर्यो अनि त्यसलाई एक्जिक्युट गरिदिनु पर्यो. अरु केही पनि गर्नु पर्दैन है. यति गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको 5 मार्क्स आउँछ. ल, अरु केही गर्नु परेन. So now going for the next question. के छ भने सोध्नु चाहिँ यहाँनिर हिजो हामीले गरिसक्यौं, त्यसैले मलाई रिराइट चाहिँ गरेन. त्यसैले बेसिक कुराहरु हिजो मैले तपाईलाई सिकाएँ है. अनि आज अलिकति एमसीक्यू गराइदिए, जसले गर्दा तपाईले चाहिँ है सजिलो चाहिँ हुन्छ. त्यस्तो तपाईसँग कुनै अरु क्वेशनहरु छ भने मलाई भन्नु होला, म त्यो गर्दिन्छु. तर मैले चाहिँ एनईबी को पुरै क्वेशन देखाइदिइरहेको छु. बीचबीचमा म तपाईको हिस्साइनको पनि गर्दिन्छु है. स्टे ट्युन, मसँग हैन जोडिएर बस्नु होला. चिन्ता लिनु पनि कारण केही पनि छैन. यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु नै मैले गर्दिरहेको छु. जुन हिजो सिकाएको थिएँ, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, दिज अल आर द इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स. र आज जुन मैले एमसीक्यू गराएँ, यहाँनिर गोरिल्ला गेमर भनेर आउनु भएको छ. तपाईको नाम चाहिँ खतरनाक रहेछ हैन. कोडिङको फर्स्ट देखि सिकाउनु न भन्नु भएको छ. हिजोको भिडियो हेर्नुस् न कृपया. आई रिक्वेस्ट टु वाच द स्टडी भिडियो. त्यहाँ मैले बेसिकबाट सिकाएको छु. त्यही पनि तपाईलाई लाग्छ भने पहिले हामी यो अलिकति सकौं हैन. अब पीएचपी को पार्टहरु सकिरहेछ. त्यसपछि अलिअलि म बेसिक कुराहरु अरु युनिटको भनिदिन्छु, एमसीक्यू गराइदिन्छु अनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु भनिदिन्छु अनि तपाईलाई म त्योलाई फेरि सिकाइदिन्छु. डोन्ट वरी, हामीसँग अझै 27 दिन छ. आज 1 गते भयो. हाम्रो कम्प्युटरको एक्जाम चाहिँ 27 गते छ. सो वी हैव 27 डेज लेफ्ट. बीचबीचमा यो लाइभ चलिरहेको हुन्छ है. तपाईसँग कोही साथीहरु छन्, तपाईको एक्जाम हुँदा पनि यो चलिरहेको हुन्छ 4 बजेतिर, 4 देखि 5. अब कुनै दिन बीचमा चाहिँ हैन यदि काम परिहाल्यो भने चाहिँ आई मे बी अफलाइन है. त्यसमा तपाईले चाहिँ हैन माइन्ड नगर्नु होला. तर प्राय चाहिँ म चाहिँ तपाईलाई चाहिँ हैन 27 गतेसम्म चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ हेल्प चाहिँ गर्दिन्छु. ओके, भनेपछि यो गर्ने अनि यहाँनिर यो इन्सर्टलाई के चाहिँ गर्ने भन्दा तपाईको चाहिँ क्वेरी चलाइदिने, द्याट्स अल. अरु केही गर्नु पर्दैन. यति गरेपछि हुन्छ. नाउ अब अर्को क्वेशन दिएर जाउँ ल. यो सिम्पल क्वेशनहरु छ, हेर्नुस् केही पनि छैन. यो 4 मार्क्समा छ हैन, 5 मार्क्समा छ. अब सिन्ट्याक्स तपाईले लेखिहाल्नुहुन्छ, केही पनि छैन. यति गरेपछि भयो. अब हामी 2080 के अर्को क्वेशनमा जाउँ. यहाँनिर हेरौँ के सोधिएको छ पीएचपी मा. सेम क्वेशन छ 5 नम्बरको. हेर्नुस् त, यो सप्लिमेन्टरी क्वेशन हो. Which of the following function is used to connect to a MySQL database? छैन र, सेम क्वेशन छ नि हैन र. त्यसैले मैले बेसिक क्वेशनहरु हिजो मैले देखाइदिएँ है. डाइरेक्ट बोर्ड एक्जामको क्वेशनमा जानुभन्दा पनि त्यति तपाईले सिक्नु भयो भने यु क्यान सोल्भ द प्रोग्रामिङ क्वेशन्स एज वेल एज द एमसीक्यू. हेर्नुस् 5 नम्बरको कुन होला भन्नुस् त. कुन होला भन्नुस् त. Used to connect to a MySQL database. भनेपछि यसको आन्सर हुन्छ 5 को. यहाँनिर अलि तलमाथि भएको छ, p नम्बर भनेको छ MySQL कनेक्ट है. ल, MySQL कनेक्ट यो जुन छ यो चाहिँ हो है आन्सर.
ल अब अलिकति प्रोग्रामिङतिर हेरौँ के सोधिएको छ नयाँ केही छ कि छैन सेम क्वेसन रिपिट भएको छ यहाँ हेर्नुहोस् त जीएसको अल्टरनेट गरेर एक्सप्लेन द डेटाबेस कनेक्सन PHP फङ्सन फर MySQL एउटा सानो प्रोग्राम लेखेर त्यसलाई चाहिँ के गर्ने हिजो हामीले गरेका थियौँ डेटाबेस कनेक्सनको त्यसलाई एक्सप्लेन गरिदिने पहिले MySQL कनेक्ट चाहिन्छ चारवटा चाहिँ आर्गुमेन्ट चाहिन्छ एन्ड देन वी हेभ टु चेक विथ द इफ फङ्सन MySQL कनेक्ट लेख्ने दुर्वासा है एक्सप्लेन द डेटाबेस कनेक्सन PHP फङ्सन फर MySQL भनेको छ यो मैले भर्खरै देखाएँ एकछिन वेट गर्नुहोस् ल यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो जुन फङ्सन चाहिँ कनेक्ट यसलाई तपाईँले एक्सप्लेन गरिदिनु पर्यो बेटर के चाहिँ हुन्छ राइट दिस कोड एन्ड जस्ट एक्सप्लेन अबाउट द होस्ट नेम युजर नेम द्याट्स अल यो 2 लाइनमा यतातिर एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् तलतिर जुन हामीले हिजो चाहिँ गरेका थियौँ एक्सप्लेन यहाँनिर चाहिँ हेर्नु यो कोडले कसरी काम गर्छ भनेर छोटो मिठो भनिदिने जस्तै यहाँ एक्सप्लेन भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् डेटाबेस कनेक्सन PHP फङ्सन भनेको छ अनि तपाईँले यो कोड लेखेर यो फङ्सनको बारेमा एक्सप्लेन गरिदिने simply this is the function which is used to connect to our database in PHP it accepts 4 arguments host name which is by default localhost username by default it is root password actually it is totally blank no password there and next is the database name so that's all nothing more there then after that what happens it returns true or false if it is true it displays database connected if it is false then it says the database could not be connected यसरी भन्दिनुस् केही गर्नु पर्दैन यसो गर्नुहोस् न घोक्नुभन्दा पनि अब अलिकति प्र्याक्टिस गरेर जानुहोस् होइन के भन्छ जाँचमा यस्तै खालको प्रोग्रामहरू आउँछ यस्तै सिम्पल खालको कोडहरू लेख्न आउँछ लास्ट आइडिया यस्तो खालको प्रोग्रामहरू तपाईँले चाहिँ ठिकै छ अब सकिएन भने त अब अलिकति घोकेर जाँदा पनि हुन्छ ल यो भयो हाम्रो क्वेसन्सहरू है त्यसपछि अर्को वर्षमा जाउँ 79 के सोधेको थियो एकछिन सरर हेरौँ ल PHPबाट ओके यहाँनिर क्वेसन छ जुन चाहिँ प्रायः सोधिरहेको क्वेसन छ यो हेर्नुहोस् त यो 4-5 वर्षको क्वेसन दुर्वासालाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ नट ओन्ली टु दुर्वासा whoever is here and listening me and had joined me and will be joining me so what you do there just you solve these 5 or 4 year questions of NEB and just be confident and go to examination hall most of the questions they come from this in same pattern and from same collection like I'm sharing you right now है यस्तै खालको क्वेसन आउँछ योभन्दा माथि जाँदैन यदि चाहिँ ढुक्क भएर जानु पर्यो ल अब यसमा के एन्सर होला 5 नम्बरको भन्नुस् त के एन्सर होला which of the following is the correct way of defining a variable in PHP के हुन्छ भन्नुस् त सुरुमा डलर चाहियो ठीक छ यो हुँदैन किनभने यहाँ बीचमा स्पेस छ स्पेस राख्न पाइँदैन यो पनि ठीक छ यो ठीक छ यहाँनिर हेर्नुस् यहाँ सेमिकोलन छैन सी मा भन्छ यो हुँदैन यहाँनिर एज राख्न पाइँदैन यो पनि भएन
भनेपछि कुन चाहिँ ठिक हो त? बी नम्बर हो है। भनेपछि 5 को बी भयो। अब अलिकति तल जाउँ, कोड हेरौँ त कोड चाहिँ के सोध्या रहेछ यहाँनिर हेर्नुहोस्। अब यो 79 मा चाहिँ हैन तपाईको अलि फरक तरिकाले क्वेशन सोध्या छ। हाउ डु यु फेच डेटा फ्रम डेटाबेस इन PHP एन्ड डिस्प्ले इट इन फर्म। फर्ममा चाहिँ कसरी देखाउनुहुन्छ भनेको छ। यो चाहिँ हैन तपाईको अलिकति लजिक यसमा एप्लाई गर्नु पर्छ। अब यो चाहिँ हैन कसरी गर्ने होला त? अब यो चाहिँ म तपाईको गर्दिरहेछु है। यो चाहिँ म तपाईको गर्दिरहेछु ल। या तपाईको त्यहाँ गरेको कुनै फाइल छ भने त्यो चाहिँ म तपाईलाई शेयर गरिदिन्छु ल। सकिन्छ? सोच्नुहोस् 11 नम्बरको के गरी गर्ने होला त? सुरुमा त डेटाबेस कनेक्सन चाहिन्छ, यो फाइन हैन। त्यसपछि के चाहिन्छ भन्नुस् त? त्यसपछि अरु के चाहिन्छ? भन्नुस् त के होला? भन्नुस् त के यसमा गर्न सकिन्छ होला? पहिले त डेटाबेस कनेक्सन चाहियो हैन? अरु के होला भन्नुस् त? ल म लेख्न गएँ है। हिजोकै कोड म लिन्छु, तपाईको अगाडि यो चाहिँ म लेखिदिइरहेको छु ल। यो हामीले चाहिँ गरेका छैनौँ, यो चाहिँ गर्नु पर्यो ल। ल डेटाबेसको नाम यहाँ केही पनि दिएको छैन, डिस्क्राइब भनेको छ। अब यो डिस्क्राइब भन्ने बित्तिकै कोडै लेख्नुपर्छ भने त केही पनि भएन हैन। अब यहाँनिर के चाहिँ गर्नु पर्यो भन्दा तपाईको सिम्पली चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने पहिलो स्टेप के गर्ने, दोस्रो स्टेप के गर्ने, यो डिस्क्राइब गर्न भनेको छ। तर मैले के सोच्छु भन्दा तपाईले चाहिँ यहाँनिर कोड लेखेर त्यसलाई चाहिँ छोटो मिठो एक्सप्लेन गरिदिने, त्यति मात्रै गर्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ ल। अब यहाँनिर चाहिँ कसरी गर्ने होला त? यो हेरौँ ल। पहिले हामी चाहिँ एडिटर खोलौँ। एडिटर हामीले हिजोकै फाइलहरु युज गर्छौँ ल। र हामीले कतिवटा चाहिँ लिन्छौँ त? एउटा आइडी र नेम मात्रै लिन्छौँ, त्यो गरेर हेर्छौँ। मैले यसलाई कपी गरेँ, यसलाई सेभ एज गरेँ ल। यहाँनिर प्रोग्राम डेटा डिस्प्ले इन फर्म डट PHP। अब सुरुमा त हाम्रो डेटाबेस कनेक्सन नै चाहियो हैन र? हाम्रो डेटाबेसको नाम के थियो? डेमो भनेर थियो, हिजो हामीले गरेका थियौँ, त्यो ठिक छ। पहिले हाम्रो ज्याम्प पनि हेरिहालौँ, ज्याम्प अन छ कि छैन। ज्याम्प अन छैन, ज्याम्प अन गरेर यहाँनिर राखिदिउँ। ज्याम्पलाई अन गरौँ पहिले, हामीलाई दुईटै चाहिन्छ। म तपाईलाई रन गरेर देखाइदिन्छु ल। यो हाम्रो ज्याम्प हामीले अन गर्यौं। अब अन गरिसकेपछि सुरुको स्टेप भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ कनेक्सन हो, ठिक छ। अनि यदि कनेक्सन भएन हैन, यदि कनेक्सन भएन भने यहाँनिर के लेखिदिने? यो पार्टलाई हटाइदिउँ, यो पार्ट लेखिदिउँ है ल। यहाँनिर यसलाई एक्जिट गरिदिउँ। सक्यो? होइन भने के गर्ने त? तपाईले यसलाई चाहिँ हेर्नु, यो कोड अलिकति लामै हुन्छ। अब तपाईले यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ वर्डमा। अब यसमा हामीले के चाहिँ गर्नु पर्यो त? अहिले चाहिँ हामीले डेटाबेसमा के हालेका थियौँ सम्झना छ हिजोको डेटाबेसमा? एकचोटि हेरौँ ल।
यहाँनिर हिजोको डेटाबेसेस के थियो अरे हामीले डेमो बनाएको थियौँ, डेमो यहाँनिर गयौँ, डेमो डेटाबेस थियो, डेमो रहेछ, स्ट्रिङभित्र जाउँ, हामीले 2-3 वटा रेकर्डहरू पनि हालेका थियौँ। ल यो भयो, डेमो डेटाबेस थियो जस्तो लाग्छ मलाई, एकछिन पर्नुहोस् ल। डेटाबेस डेमो डेटाबेस थियो जस्तो लाग्छ, यही थियो, डेमो डेटाबेस थियो सायद। डेमो डेटाबेस भन्ने थियो। ल हामीले यहाँनिर डेमो डेटाबेस भनेर राखौँ। यो डेमो डेटाबेस भयो। ल यो भयो। यदि यो कनेक्सन भएन भने चाहिँ एक्जिट गरिदिने, यदि यो भयो भने के गर्ने त? अब तलतिर जाउँ। यदि यो भएन भने के गर्ने? एउटा भेरिएबल बनाउने। अब यहाँनिर चाहिँ हैन तपाईको चाहिँ एसक्यूएल भनेर बनाऊ, इक्वल्स टु यहाँनिर चाहिँ सेलेक्ट, त्यसपछि यहाँनिर सबै रेकर्ड भनेर यहाँनिर हाल्दियो, त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ अहिले हामी एउटा डेटा मात्रै फाल्दियौ हैन, एउटा मात्रै फाल्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर फ्रम टेबलको नाम के थियो? स्टुडेन्ट वेयर आइडी इक्वल्स टु 1, हाम्रो त्यही थियो। यहाँनिर हाम्रो चाहिँ टेबलको नाम के थियो त? टेबल स्टुडेन्ट थियो, स्टुडेन्ट लिइदिने, अनि एउटा आइडी र नेम थियो है। अनि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो गरिदिने। ल यो चाहिँ हाम्रो एसक्यूएलमा गएर स्टोर भयो। यो स्टोर भइसकेपछि अब यहाँनिर के चाहिँ गर्ने भन्दा तपाईको यहाँनिर चाहिँ यसलाई एक्जिक्युट गर्नु पर्यो। अनि चाहिँ यहाँनिर रिजल्ट इक्वल्स टु यहाँनिर लेख्नु पर्यो MySQLi क्वेरी भनेर यहाँनिर लेख्नु पर्यो। अनि कुन कनेक्सन हो? डी कनेक्सन, अनि चाहिँ यहाँनिर डी कनेक्सन भनेर राखौँ। त्यसपछि हाम्रो क्वेरीको नाम के हो? एसक्यूएल हो, एसक्यूएल भनेर हालौँ। यो भयो। यति गरिसकेपछि यो एक्जिक्युसनमा जान्छ। अब यो चाहिँ हैन, यदि तपाईको चाहिँ छ भने, अब छ भने के चाहिँ गर्ने त? अब यहाँनिर चाहिँ हैन सिम्पली यहाँनिर लेखौँ इफ तपाईको यहाँनिर MySQLi, त्यसपछि num, त्यसपछि rows, यदि यो चाहिँ हैन तपाईको चाहिँ रिजल्ट हैन, त्यसपछि यो मोर देन 0 भयो, अर्थात् छ भने, मोर देन 0 को मिनिङ हुन्छ एउटा एक्जिट गर्छ भने यो चाहिँ के गर्ने त? एउटा भेरिएबललाई असाइन गर्दियो हैन। यदि यो छ भने चाहिँ एउटा भेरिएबलमा यसलाई के चाहिँ गर्ने त? असाइन गर्दैन। जस्तै एउटा भेरिएबल राखौँ आइडी इक्वल्स टु यहाँनिर यहाँनिर यो राख्दा पनि हुन्छ। यो यसको लागि भयो अनि यो यसको लागि भयो। यदि यो छ भने एउटा यहाँनिर चाहिँ भेरिएबल बनाइदिनुस्, रो भनेर हाल्दिनुस्। यहाँनिर चाहिँ कुन फिल्ड थियो? हाम्रो आइडी थियो, यहाँनिर आइडी भनेर हाल्दिनुस्। त्यसपछि यहाँनिर अर्को के थियो? नेम भन्ने थियो, नेममा पनि रो भनेर हाल्दिउँ, नेम भनेर हाल्दिउँ, नेमै थियो। ल यो गरौँ। यति गरेपछि अब यसलाई के चाहिँ गरौँ भन्दा हामीले फर्मभित्र देखाउनु पर्यो हैन र? फर्मभित्र देखाउनु पर्यो। अब फर्मभित्र देखाउनको लागि यहाँनिर के चाहिँ गर्ने भन्दा बाहिरतिर एउटा फर्म बनाइदियो। यो फर्मभित्र चाहिँ हामीले के चाहिँ गर्नु पर्यो भन्दा सिम्पली
नेम भनेर हालौँ एउटा नेम, त्यसपछि यहाँनिर इनपुट, यहाँ टाइप, यहाँनिर टेक्स्ट भनेर हालौँ हैन, टाइप इक्वल्स टु टेक्स्ट, अब नेम भनेको यहाँनिर चाहिँ हैन स्टुडेन्ट नेम भनेर हालौँ, त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ हैन भ्यालु इन्सर्ट गर्नलाई के गर्ने त क्वेरी हाल्दिने, जस्तै यहाँनिर PHP हाल्दिने, भ्यालु भनेर एउटा चाहिँ यहाँनिर एट्रिब्युट हुन्छ, भ्यालु इक्वल्स टु यहाँनिर के चाहिँ गर्ने भन्दा PHP, अब यो चाहिँ तपाईको कोड लामो हुन्छ, यसलाई तपाईले डिस्क्राइब गर्दा चाहिँ हैन बेस्ट अप्सन हुन्छ, यहाँनिर के चाहिँ गर्नुस् PHP इको यहाँनिर $id भनेर गर्नुस्, यो भए ल, त्यसगरी यो नेमको लागि भयो, अनि त्यसपछि आइडी को लागि पनि यसलाई कपी पेस्ट गरिदिनुस्, यहाँनिर आइडी भनेर हाल्दिनुस्, आइडी नेम टेक्स्ट यहाँनिर स्टुडेन्ट आइडी भनेर हाल्नुस्, त्यसपछि भ्यालु इक्वल्स टु इको आइडी भयो, यहाँनिर नेम हाल्दिनुस् हैन, यति हालेपछि हाम्रो काम चाहिँ सकिन्छ अलमोस्ट, अब धेरै फिल्डहरु हामीलाई चाहिँदैन है, यति गरेपछि हुन्छ, भनेपछि यो चाहिँ अलि कोड अलिकति लामै देखिन्छ है, भनेपछि यसै चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ गराउने हो। अब यसमा लुप पनि लगाउन मिल्छ, तर हामीले चाहिँ यहाँनिर लुप लगाएको छैन, मल्टिपल रेकर्डहरु छ भने चाहिँ है तपाईको चाहिँ चाहिँदैन, भनेपछि यो चाहिँ अलिकति बुझ्नु भयो होला, अब धेरै चाहिँ हैन यसमा तपाईको अलिकति बुझ्न अलि गाह्रै हुन्छ है, सिम्पली तपाईले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो, पहिले डेटाबेस कनेक्सन अनिवार्य गर्नु पर्यो, त्यसपछि एउटा रेकर्ड यहाँले तान्नु पर्यो, यो SQL, अब SQL बुझ्नु भएको छ भने यो चाहिँ तपाईले चाहिँ हैन बुझ्नुहुन्छ, SQL बुझ्नु भएको छैन भने हुँदैन, त्यसपछि यो क्वेरीलाई एक्जिक्युट गर्नु पर्यो, एक्जिक्युट गरिसकेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो, यदि तपाईको त्यहाँनिर चाहिँ एउटा भन्दा धेरै रेकर्ड छ, त्यो हेर्ने काम हाम्रो MySQL लाई नमरोजले गर्छ, त्यो भेरिएबल रोमा गएर स्टोर गर्दिने, अनि रोमा स्टोर गरिसकेपछि त्यसलाई सिम्पली प्रिन्ट गराइदिने, त्यति मात्रै हो, अरु केही गर्नु पर्दैन। है यो भन्छ यो चाहिँ एउटा तरिका हो, अब यसमा एक दुईटा फंक्सन हामीले अझै पनि थप्न सक्छौं हैन, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेस्ट अप्सन हुन सक्छ, यो क्वेरी एक्जिक्युट गरिसकेपछि यो क्वेरी तपाईले एक्जिक्युट गर्नुभयो, यो गर्दा पनि हुन्छ, या अर्को अप्सन के चाहिँ छ भन्दा तपाईको चाहिँ सिम्पली के चाहिँ गर्नुस्, यहाँ इफ चाहिँ नहाल्नुस्, यहाँनिर तपाईले चाहिँ यो हटाएर यो पार्ट हटाएर तपाईले यहाँ के चाहिँ लेख्ने भन्दा यो पनि अप्सन छ हामीसँग, यहाँनिर सिम्पली के चाहिँ गर्नुस् भन्दा आरो रो, अनि यहाँनिर एउटा फंक्सन चलाइदिनुस् MySQL अंडरस्कोर फेच, अनि त्यसपछि अंडरस्कोर एसोसिएटिभ भन्ने एउटा हुन्छ, त्यो चलाइदिनुस्, डलर रिजल्ट भनेर हाल्दिनुस्, यो पनि ठीक छ, यो हालिसकेपछि यसले के गर्छ, एउटा रो तपाईको यहाँनिर गएर स्टोर गर्छ, अनि त्यसको चाहिँ हैन तपाईको आइडी मा गएर स्टोर हुन्छ, नेममा गएर स्टोर हुन्छ, त्यसलाई हामीले यहाँबाट चाहिँ प्रिन्ट गर्दिन्छौं, भनेपछि यो पनि एउटा तरिका चाहिँ हो। है भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो अलिकति लामै प्रोग्राम भयो, त तपाईलाई यो चाहिँ अलि गाह्रो लाग्यो हैन, यो चाहिँ के हो भनेर लान सक्छ, भनेपछि एउटा अप्सन के चाहिँ छ भन्दा तपाईले चाहिँ यहाँनिर जुन छ यसलाई एक्सप्लेन गरिदिनुस्, पहिले डेटाबेस कनेक्सन चाहियो हैन, डेटाबेस कनेक्सन गरिसकेपछि हैन त्यसपछि के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो क्वेरी चलाउनु पर्यो है,
डेटाबेस कनेक्सन, त्यसपछि एउटा क्वेरी चलाउनुहोस् कन्डिसन दिएर, अनि त्यो क्वेरीलाई एक्जिक्युट गर्नुहोस्। अनि गरिसकेपछि त्यो जुन भेरिएबल छ फिल्डको त्यो चाहिँ कुनै पर्टिकुलर भेरिएबलमा डेटालाई स्टोर गर्नुहोस् अनि त्यसलाई चाहिँ फर्मभित्र देखाइदिनुहोस्। देखाउने कसरी, एउटा एट्रिब्युट हुन्छ भ्यालु भनेर, अनि त्यसलाई चाहिँ PHP भित्र हालेर अनि त्यसपछि देखाइदिनुहोस्। त्यसले के गर्छ, त्यो डेटालाई चाहिँ देखाइदिन्छ। न भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ तरिका चाहिँ भयो। यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ भेरिएबल रो भनेको छ, आइडी भनेको छ। ठिक छ, यो आइडी यहाँनिर हालिसकेका छौँ हामीले, यो चाहिँ गर्न मिल्छ, छैन छुटेको। ठिक छ, भनेपछि यो एउटा चाहिँ हाम्रो तरिका चाहिँ भयो। अब कतिको बुझ्नुभयो होइन यो चाहिँ, भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो अलिकति कम्प्लेक्स सोधेको छ, तर यस्तो खालको प्रोग्राम चाहिँ सोध्दैन। यो भयो। त्यसपछि हामी अलिकति अगाडि जाउँ। हिस्यानमा के सोधेको थियो एकचोटि हेरौँ त, MCQहरू। सजिलो खालको क्वेसन सोधेको थियो। यो 5 नम्बरको सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ भन्छ, यो PHP हुन्छ होइन। त्यसपछि यसको चाहिँ होइन कोड हेरौँ त, ठ्याक्कै डेटाबेसकै कोड सोधेको छ। PHPमा प्रायः डेटाबेसकै कोडहरू सोध्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् 11 नम्बरको। है भनेपछि सेम कोड यहाँनिर रिपिट भएको छ, योभन्दा बाहिर चाहिँ जाँदैन। यस्तै खालको क्वेसनहरू आउँछ। भनेपछि यसरी चाहिँ गर्ने, अरू केही गर्नु पर्दैन। केही छ क्वेसन्सहरू? ल अब आज यति गरौँ होइन। भोलि चाहिँ हामी फेरि चाहिँ होइन अर्को टपिकमा चाहिँ हामी कुराकानी गरौँला 4 बजेतिर। अर्को युनिटको, जस्तै तपाईँको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन म भनिदिन्छु पछाडिको छ होइन, STLC, त्यसपछि डेटाबेसहरू। यो चाहिँ हामी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भन्दै केही MCQहरू गर्दै हामी अगाडि बढाउँला। डेटाबेसको त हामीले केही गरिसकेका छौँ। अब STLC को बाँकी छ, अनि रिसेन्ट 10 को बाँकी छ, अनि कम्युनिकेसनको बाँकी छ। So join me tomorrow again at 4 o'clock, and just we'll be discussing about different parts of recent trends like cloud computing, AI, and many others there. है भोलि हामी कुराकानी गर्छौँ। So thank you for joining me. If it is helpful, just share with your friends and tell them to subscribe and like and share. Okay, thank you, and tomorrow again we'll see you.